Hello. Voice is audible, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. So good morning to all of you. Now today, what we will do in two lecture, we have covered many important points related to the our first chapter, that is a DC circuit. Okay, so now what we will do today, we will write in notebook the important definitions, which is very important as far as the MCQ point of view. ज्या MCQ point of view definitions आहेत आतापर्यंत आपण शिकलेल्या किंवा we whatever we have studied up till now, we can write down that definition in the notebook. Okay, I hope everybody is having notebook with them. Yes, sir. Okay, already Sir. I have told you during the starting of lecture what I told you. Everybody should have the 200 pages notebook for our subject, because the important points, or what I can say, problems or important derivations that we are going to write in the notebook. Okay, Sir. Sir. okay, yes. ते पर ह्या लेक्चरची YouTube लिंक केव्हा पाठवणार आहे? Already I have uploaded lectures on YouTube. Our what I can say, C division YouTube channel is there. You contact to your CC. Already whatever the lectures I have covered on each and every day, I am going to uploading on that day. I am uploading that video on YouTube. Okay, ज्या दिवशी लेक्चर होते त्या दिवशीच मी तो व्हिडिओ आपल्या सी डिव्हिजनच्या जो काय आपला चॅनल आहे युट्यूबचा त्याच्यावर मी ते लेक्चर अपलोड करतोय. ओके, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या सीसी कडून तो चॅनलची लिंक घ्या, त्याच्यावर आपले सगळे लेक्चर तुम्हाला बघायला मिळतील. ओके ओके सर. हा, नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. आज जे लेक्चर झालंय ते लेक्चर मी लगेच अपलोड करतोय युट्यूब वर, आजच अपलोड करतोय. सो इट डझंट टेक दॅट मच टाइम फॉर अपलोडिंग. टुडे ओनली आय एम अपलोडिंग दिस लेक्चर ऑल्सो. जसं जसं आपलं लेक्चर पुढे जाईल तसं मी लगेच अपलोड करत जातोय लेक्चर. ओके, त्यामुळे ओके. So first of all, open your notebook. In that notebook, give the heading chapter number first, that is DC circuit. Okay, and at the last, after covering this, I will ask to anybody to show his or her notebook. That time he or she have to show me notebook, what you have written in notebook. So that is very important. Just sitting and listening this, sir, it is not what I can say tedious task. What you have to do, you whatever I am dictating, you have to write in your
notebook, because this is very important as far as the examination point of view. Okay, so first of all, have you given the heading chapter number 1, DC circuit? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so write down first definition, DC circuit. Okay, first definition, DC circuit. Below that, write down definition, a closed path, a closed path followed by a closed path followed by direct current, a closed path followed by direct current is called as DC circuit, is called as DC circuit. Full stop. त्याच्या खाली लिहा, there are three essential parts. There are three essential parts in any circuit. In any circuit. त्यातला फर्स्ट लिहा, फर्स्ट एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स. सेकंड लोड, LOAD, लोड. त्यालाच तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहा रेजिस्टन्स. In the bracket you can write down resistance. And third, connecting wires. What is third? Connecting wires. Okay, this is the first definition, or this is the first part related to the what I can say DC circuit. Now write down second definition. Second definition, electric current. Second definition, electric current. Write down below, write down, the electric current is defined as, the electric current is defined as the rate of flow of charge, the rate of flow of charge with respect to time, the rate of flow of charge with respect to the time. Okay, below that write down its equation. Below that write down its equation. Capital I is equal to Q divided by T. Capital Q divided by small t. I is equal to Q divided by T. त्याच्या खाली लिहा. Below that write down where Q is the charge. Q is the charge. Q म्हणजे capital Q लिहा. Q is the charge and T, small t, denotes the time. Denotes the time. Okay. त्याच्या खाली लिहा. Below that write down the electric current is measured in, the electric current is measured in ampere. Ampere च spelling व्यवस्थित लिहा. Just here spelling it is written here. Write down that spelling and into bracket write it as the capital A. Okay, कारण ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत तिथे आपण प्रत्येक ठिकाणी एम्पियर लिहित बसणार नाही. काय करणार, त्याचा सिम्बॉल यूज करणार, विच इज दॅट सिम्बॉल, कॅपिटल E. ओके, कम्प्लिटेड. लिहिलं सगळ्यांनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then next write down third definition.
potential difference. Third definition, write down potential difference. Yeah, the difference in the potential of two charged bodies, two charged bodies is called as potential difference, is called as potential difference. Okay, त्याच्या खाली लिहा, below that write down it is measured in volt, it is measured in volt. ब्रॅकेट मध्ये लिहा कॅपिटल V, it is measured in volt, into the bracket write down capital V. Okay, these are the three basic definitions that we need to consider whenever we are going to consider the Ohm's law. Okay, so next definition or next point, write down next point, that is Ohm's law. Write down Ohm's law. Ohm's law लिहिलं, त्याच्या खाली लिहा स्टेटमेंट, below that write down statement. Okay, write down the statement of Ohm's law. The current flowing through the conductor, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference across its end, provided that the physical conditions ब्रॅकेट मध्ये लिहा टेम्परेचर, साइज etc. Temperature, size etc. Complete the bracket. Do not change. Okay, do not change याचाच अर्थ काय? What is the meaning of do not change? It remains constant. Okay, because in some book what you are finding, you are finding that the physical condition remains the constant. Okay, remains the constant and do not change, both having the same meaning, so don't worry about that. Okay, so below that write down this equation, whatever equation you are seeing it on screen, write down V divided by I is equal to constant. V divided by I is equal to constant, is equal to R, Now below that write down, त्याच्यात खाली लिहा V is equal to I into R. Capital V is equal to capital I into capital R. Okay, below that write down where R is the R म्हणजे capital R, ARE मधलं R नाही, where R is the resistance of a conductor, R is the resistance of the conductor between the 2 points, considered, between the 2 points considered.
ओके, रिटन डाऊन लिहिलं सगळ्यांनी? Yes. Okay, next write down. Okay, yeah. Ohm's law shown, Ohm's law shown in the figure for finding out the value of current, is as follows. सगळ्यांनी ही फिगर ड्रॉ करा. Everybody just draw the figure and below that write down that equation by applying Ohm's law. V is equal to IR and find out the value of current. Okay, it requires just hardly 1 minute for drawing and writing that equations. Completed? Everybody completed? Yes, sir. Okay. Now, next definition, write down. It's not the definition. This we have seen how the next definition, resistance. Write down next definition, resistance. Resistance is the property of substance. Resistance is the property of substance due to which it opposes the flow of current through it. The flow of current through it. Okay, full stop. Below that, draw its symbol. Below that, draw that symbol. Whatever symbol we have written, whatever symbol we have drawn, draw it there in your notebook. Below that, write down the unit of resistance is ohm. बघा तिथे लिहून दिलेलं आहे तुम्हाला capital OHM, ohm, and into bracket draw the symbol of ohm. Okay, into bracket draw the symbol of ohm. Okay, written, everybody written? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
Now up till this we have covered till the yesterday's lecture. Okay, upon I think the day before yesterday's lecture we have covered up to this, that is nothing but the definition of resistance. Okay, now we have to see some different points related to the resistance. Okay, now see the resistance of a material. Now close your notebook. There is a no need to see it in notebook. Now close your notebook, just concentrate here. Now see here, the resistance of a material is a different for different material. Okay, now see, as you are considering the different material from what we can say this world, every material is having its own resistance, but it is obviously different from the other material. Okay, means two material might be cannot have the same resistance. म्हणजे प्रत्येक मटेरियलचा काय त्याचा त्याचा स्वतःचा काय resistance आहे, but it is different for a different material. Okay, means what happen if you are considering the iron, its resistance is different. Okay, if you are considering the what I can say wood, its resistance is different. Okay, if you are considering the rubber, its resistance is different. Okay, means the resistance of the material is different for each material. म्हणजे प्रत्येक मटेरियलचा काय रेजिस्टन्स वेगवेगळा आहे. नाउ सी हियर दे हॅव गिवन लाइक दॅट substance like copper, okay, silver, aluminum offers the less opposition to the flow of free electrons. That is, these materials having the less resistance. Okay, means what they have given actually in short, indirectly they have given the what I can say indirectly what they have given indirectly they have given that copper, silver and aluminum having less opposition to the flow of free electrons. Less opposition असणार आहे म्हणजेच त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, it having the less resistance. ज्याचं अपोजिशन लेस आहे त्याचं रेजिस्टन्स काय आहे, कमी आहे. ओके, त्यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता, यू कॅन कॉल इट इज मेटल और अनदर नेम यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी simply you can say it is the conductor. Okay, you can say it is the conductor. What they have given here example copper, silver, aluminum. What you have to do, you have to keep this example in your mind for the MCQ. Okay, next see they have given the substance like insulators. That is, they have given example rubber, plastic and glass. Okay, offers a very high opposition to the flow of the free electrons to it. Means these materials have very high resistance. Okay, the substance, which substance you can call it is insulators. Which are that insulator? Rubber, plastic, glass, or you can consider wood also. Okay, they are offering high resistance. High resistance means what? They are having high opposition to the flow of the free electrons through it. That's why they can call it is insulators. Okay, they are having the high resistance. And see the substance like semiconductor. Okay, they have given example silicon, germanium. They offers medium opposition to the flow of the free electron through it. Okay, that is, the materials have moderate resistance. Okay, आता semiconductor म्हणजे काय, it semiconductor is the stage is in between conductor or insulator. त्या दोन्ही मध्ये ती स्टेज आहे. म्हणजे काय, semiconductor चा whatever that semiconductor is there, it is not like the opposition to the free electrons like the insulator. म्हणजे त्याचं इतकं पण अपोजिशन नसणार आहे कुणासारखं, इन्सुलेटर सारखं, किंवा इतकी पण कंडक्टिव्हिटी नसणार आहे कुणासारखी, कंडक्टर किंवा मेटल सारखी. ओके, म्हणजे सेमी कंडक्टर काय आहे, इट ऑफर्स द मीडियम अपोजिशन. म्हणजे खूप जास्त पण करणार नाहीये किंवा खूप कमी पण करणार नाहीये. ओके, त्याची काय, it having the medium opposition to the flow of free electrons. That's why they are having the
मॉडरेट रेजिस्टन्स म्हणजे जो सेमी कंडक्टर आहे त्याचा रेजिस्टन्स हा कुणाकुणाच्या मध्ये आहे, इट इज इन बिटवीन दी रेजिस्टन्स ऑफ व्हॉट यू कॅन से इन्सुलेटर और मेटल अँड कंडक्टर. ह्या दोन्हीच्या मधला तो जो रेजिस्टन्स आहे तो कुणाचा आहे, दॅट इज दी रेजिस्टन्स ऑफ दी that is the resistance of a substance like semiconductor. Okay, as we know that these are the two well-known semiconductor, which are that silicon and germanium. Okay, these are the two well-known semiconductor. Now they have given the resistance offered by material is in the order of. Okay, म्हणजे आता हे जे लास्ट पार्ट दिलेला आहे तुम्हाला, that is very very important as far as the MCQ point of view. What is that part? What is that part? सगळ्यात जास्त कुणाचा आहे रेजिस्टन्स, इन्सुलेटर. मेटल त्याच्यापेक्षा कमी कुणाचा आहे, सेमी कंडक्टर्स. आणि त्याच्यापेक्षा कमी कुणाचा आहे, मेटल्स, और यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी कंडक्टर्स. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. सगळ्यात जास्त रेजिस्टन्स इन्सुलेटर, देन सेमी कंडक्टर अँड देन मेटल्स, और यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी कंडक्टर. मीन्स in MCQ what they will give to you, they will give you the what I can say such a type of relations, and they will say that the resistance offered by the different materials are in the order of, and they will give you the 4 options in the exam, and just you have to take the proper option. Okay, म्हणजे इन्सुलेटरचा काय सगळ्यात जास्त रेजिस्टन्स आहे, सेमी कंडक्टरचा इन बिटवीन दी इन्सुलेटर अँड कंडक्टर, आणि सगळ्यात कमी रेजिस्टन्स जो आहे तो कशाचा आहे, मेटल, और यू कॅन से इट इज नथिंग बट दी कंडक्टर. एव्हरीबडी गॉट इट. ओके, हे इम्पॉर्टंट आहे, कारण कसं आहे ज्यावेळेस आपण 5th चॅप्टर बघणार आहोत, ओके, विच दॅट चॅप्टर सेमी कंडक्टर डायोड, त्यावेळेस आपल्याला हे माहित असणं गरजेचं आहे की द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय सेमी कंडक्टर इज इन बिटवीन इन्सुलेटर अँड व्हॉट यू कॅन से कंडक्टर और मेटल. हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे, तर आणि तरच आपण व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर लर्निंग दॅट चॅप्टर विच इज नथिंग बट दी सेमी कंडक्टर डायोड. ओके, so these are the facts related to the semiconductors. Now see what they have given here. They have given the definition of 1 ohm resistor. त्यांनी कशाची डेफिनेशन दिलेली आहे, 1 ओहमचा रेजिस्टन्स म्हणजे काय. ओके, आपण नॉर्मल काय म्हणतोय, व्हॉट वी आर सेइंग इज दॅट द रेजिस्टन्स हॅव्हिंग द युनिट ऑफ व्हॉट इज दॅट, व्हॉट unit they are having, ohm, but 1 ohm resistance means what is the meaning of 1 ohm resistance. Now you know the formula. What is the formula for the what I can say Ohm's law? What is the equation for Ohm's law? V is equal to I into R. Okay, if I have to write the equation for R, so what will be that equation? जर मला R साठी equation, absolutely correct, absolutely, the relation for the R is equal to V by I. म्हणजे मला R ची व्हॅल्यू किती पाहिजे, 1 पाहिजे, बरोबर आहे. मग मला R ची व्हॅल्यू 1 कधी भेटेल, ज्यावेळेस माझा V हा 1 असेल, आणि त्या V ला मी कशाने डिवाइड करणार आहे, करंटने डिवाइड करणार आहे. तो पण ज्यावेळेस 1 असेल त्यावेळेस मला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू किती भेटणार आहे, 1. सगळ्यांना आले का लक्षात, क्लिअर. बघा आपल्या ह्याचा फॉर्म्युला काय आहे, कशाचा, ओहम्स लॉचा फॉर्म्युला काय, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ओहम्स लॉ, व्ही इज इक्वल टू आय आर. त्याच्यावरून मी कशाचं इक्वेशन लिहिणार आहे, आर चे इक्वेशन लिहिणार आहे. आर चे इक्वेशन काय आहे, व्ही डिवायडेड बाय आय. म्हणजे मला आर ची व्हॅल्यू इथे किती पाहिजे, 1. मग मला आर ची व्हॅल्यू 1 कधी येणार आहे, ज्यावेळेस if I am having the value of V as a 1 volt divided by the value of current as the 1 ampere, त्यावेळेस मला R ची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, 1 ओहम. त्याच्यावरून त्यांनी डेफिनेशन केलेली आहे. बघा त्यांनी काय डेफिनेशन केलेली आहे, सॉरी, a wire is said to be have a resistance of 1 ohm if a potential difference of 1 volt across its end causes
1 ampere करंट फ्लो थ्रू इट. ओके, म्हणजे एखादी जर वायर घेतलं तर त्याचा रेजिस्टन्स 1 ओहम आहे असं मी कधी म्हणणार आहे? कधी? की ज्या वेळेस त्या दोन पॉइंट्स मधला पोटेन्शियल डिफरन्स 1 व्होल्ट असेल आणि त्याच्यामुळं किती अँपिअर करंट फ्लो व्हायला पाहिजे? 1 अँपिअर करंट फ्लो झाला तर काय म्हणणार आहे? दॅट वायर इज हॅव्हिंग दी 1 ओहम रेजिस्टन्स. ओके, बऱ्याचशा वेळा हा पॉइंट MCQ ला विचारलेला आहे. 1 ओहम रेजिस्टन्स ची डेफिनेशन. व्हॉट आय कॅन से? A wire is said to have the resistance of 1 ohm if a potential difference of 1 volt across its end causes 1 ampere to current flow through it. ओके, म्हणजे जर एखादी वायर तुम्ही घेतली, त्याचा जर रेजिस्टन्स तुम्हाला 1 ओहम आहे, तो कधी मिळणार आहे? त्या दोन वायर मधले जे काय दोन एंड आहेत त्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स 1 व्होल्ट पाहिजे आणि त्याच्यामुळे काय झालं पाहिजे? त्याच्यामुळं देअर मे बी कॉजेस ऑफ 1 अँपिअर करंट फ्लो थ्रू इट. त्याच्यामधून किती अँपिअर करंट फ्लो झाला पाहिजे? 1 अँपिअर करंट फ्लो झाला पाहिजे. असंच असेल तर त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणणार? त्या वायरचा रेजिस्टन्स किती आहे? 1 ओहम. Everybody got it? This is the simple point that you need to consider in your mind, because our basic electrical and electronics engineering is same like this: definitions, then what I can say, proof, theory, example, like this only. Okay, because these are the terminologies related subject. In that you can find different terminologies. But what we have to do, we have to understand that terminology and we have to implement that terminology whenever we are going to solve the example. Okay, so this is nothing but the 1 ohm resistance. Okay, so just in your notebook, open your notebook, write down the definition of 1 ohm resistance. आता आपण जे मगाशी रेजिस्टन्स लिहून घेतलं त्याच्या खाली लिहा 1 ohm resistance. Below that write down 1 ohm resistance. Okay, लिहा. A wire is said to have a resistance of 1 ohm if a potential difference of 1 volt across its end, 1 volt across its ends causes 1 ampere, whether my voice is audible, no? Yes, Hello? sir. Some of students saying that it is not audible, that's why I'm asking. So I will repeat it again. A wire is said to have a resistance of 1 ohm if a potential difference of 1 volt across its end causes 1 ampere current flow through it. Causes 1 ampere current flow through it. Okay, so this is the definition of 1 ohm resistance. See, definition of resistance is different and a definition of 1 ohm resistance is different. Don't get confused in between that. Resistance म्हणजे काय? It is the property of substance which going to opposes the flow of electric current through it. Okay, but what is 1 ohm resistance? 1 ohm resistance म्हणजेच काय?
1 ओहम रेजिस्टन्स आहे आपण केव्हा म्हणू शकतो, इफ अ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ 1 व्होल्ट अक्रॉस इट्स एंड causes 1 ampere current flow through it, then we can say that its resistance is 1 ohm. ओके, त्यामुळं कन्फ्युजन मध्ये जाऊ नका की 1 ओहम रेजिस्टन्स म्हणजे काय किंवा काय म्हणतो त्याला रेजिस्टन्स म्हणजे काय. बोथ आर डिफरंट थिंग्स. Absolutely they are interrelated to the each other, means their unit is same, ohm, but what is that, that is first definition, that is the resistance definition is generalized definition, but 1 ohm resistance is the particular definition, that is it will shows the resistance having the value of 1 ohm. म्हणजे पहिली जी डेफिनेशन होती ती कशी आहे, इट इज द जनरलाइज डेफिनेशन, बट जी ही आता डेफिनेशन आहे कशाची, 1 ओहम रेजिस्टन्सची, तर ती त्या पर्टिक्युलर रेजिस्टन्सला 1 ओहम तुम्ही कधी म्हणणार हे त्यांनी दिलेलं आहे, दॅट इज नथिंग अ पर्टिक्युलर डेफिनेशन. ओके, एव्हरीबडी रिटन इट इन देअर नोटबुक. सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये लिहिले का ते? येस सर. ओके Yes, sir. okay, so we will proceed to next point. Okay, so this is the very important point, because now as you know that now we can say it is a resistance, resistance, resistance. Okay, what it going to do, it going to oppose, but what, on which factor it is depend? Everybody is saying that wood is the, what I can say, offering the low resistance. Then after somewhat saying is that, what I can say, if I will consider the copper, it will offering the very less resistance, wood is offering the very high resistance. So on which particular factor the resistance of conductor depend? म्हणजे आपण तर काय म्हणतोय, वूड तर लेस रेजिस्टन्स, त्याच्यामधून करंट काय होणार आहे, फ्लोच होणार नाही का, त्याचा जास्त रेजिस्टन्स आहे. मग कशातून करंट फ्लो होणार आहे, कंडक्टर मधून का, तर त्याचा रेजिस्टन्स कमी आहे. ओके, मग कंडक्टर मध्ये जो रेजिस्टन्स आहे तो कुठल्या फॅक्टर वर डिपेंड आहे, on which particular factor it is depend, it is given here. See that 3 factors they have given here. First is nothing but the sorry, length of conductor material. Second, area of cross section of conductor material. And third, type and nature of conductor material. Okay, 3 महत्वाच्या गोष्टी आहेत इथं. कुठल्या, रेजिस्टन्स हा 3 फॅक्टर वर डिपेंड आहे. पहिला फॅक्टर कुठला आहे, लेंथ ऑफ दॅट कंडक्टर मटेरियल, त्याची लेंथ काय आहे. त्याच्यानंतर दुसरा आहे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किती आहे त्या कंडक्टर मटेरियलचा. आणि तिसरा